মাদ্রাসা ভালো লাগে না। আমার সাথে ম্যাচ খেলবেন আমার সাথে? বাজি ভাই, অবশ্যই ভাই। তোমাদের সাথে খেলার জন্য আসছি। ওয়েট এক মিনিট, আলাদা খেলা লাগবো না, পরে খেলিস। নতুন ফরমেশন ট্রাই করতেছি ভাই, গোল টোল কমাই দিয়ে। যারা যারা লাইভ দেখতেছো সবাই লাইক করে দাও। তালহা খেলা লাগবো না। দাদা একটা এই বাজ ভাই, কি অবস্থা? সুব্রত ভাই, লাইক লাইক, সবাই লাইক দিয়ে দাও। সুব্রত ভাইয়ের সাথে মনে কালকে ম্যাচ খেলা হয় না, আজকে খেলবো। ভাইয়ের সাথে ম্যাচ খেলতে হবে আজকে। প্রচুর ঠান্ডা লাগছে ব্রাদার। বাজি ভাই আসো, কোড দিতে আসো। নতুন ফরমেশন দিয়ে একটা ট্রাই করি ভাই। ভাই এই ফরমেশনটা চলবো? এই ফরমেশন চলবো? কেমন হয়েছে ফরমেশনটা? কোড দিছি, বাজি ভাই কই গেল? ভাই তো হারাই গেল নাকি? আবার কে ঢুকলো? যে যে লাইভ দেখতেছো সবাই লাইক করে দাও। আর সুব্রত ভাই, নেক্সট ম্যাচ তোমার সাথে ম্যাচ খেলবো, এরপরের ম্যাচ। Ready, ready, brother, ready. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here.
Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first chance from a dead ball situation. Alonso! They want to be quick to recover this. Flings in across. And again! Superb goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Terrific header. He met that with aplomb. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. So, a breakthrough already. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Neymar. And he skips past his man. Oh, we expected better, and so did he. Can he get it through? He's having a shot! It's there! That is remarkable! All square in a matter of moments! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Looking for options for movement. Now it's Thuram. And it's Messi. That's an imaginative pass. He steps in, and that's the end of that. Szoboszlai tries to pass it through. Cute ball now, how can he reach it? He's going for goal! I'll be a bit disappointed with that. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Rijkaard. Just coming up to the 30-minute mark. Oh, super find. He's charged, surely! They've scored! And again they hit the front. Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Martinez. He's having a go. He scored. They're level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. This is quite a battle. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Rummenigge. Nice sequence of passes, this. Haaland. Well timed, excellent interception.
Beckenbauer. ওয়ালাইকুম আসসালাম ব্রাদার রোহন ভাই Martinez. কি খবর কেমন আছেন Yeah, they were looking for a Bhaiya. counter-attack. Now that's well seen too. Messi. Rummenigge. Over to the left. Nicely weighted ball. Oh, that's a key interception. রোহন ভাইয়া কি অবস্থা Well read, nice interception. Rijkaard. And that is going to be the final action of the first half. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. Caution certainly not on the agenda here from both sides. রোহন Terrific ভাইয়া half, কি 4 goals অবস্থা split তোমার evenly, ভাইয়া? beautifully ভালো set তো? up for the second period to follow. And the game has already resumed here. Oh, it's a promising build-up. There's plenty. And a chance! ওরে It's hit the ভুলেই crossbar. নাই যে আর বিচ দিয়ে খেলে Now, can he find a finish? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Messi. And it's Guardiola. Passes short and sharp. Scholes. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Scholes. Haaland. Haaland really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rummenigge. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Martinez. That's going to go a long way. Rijkaard. Rummenigge. আরে Oh, পুরাম not quite on the same wavelength. আরে Szoboszlai looking understandably energized after his goal. গোল Plays a sharp little ball here. He has found the way. Messi! Oh, আরে in for the pieces! কত সুন্দর They've ড্রিবলিং done it! Into the lead once more. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Well, this is what we've been waiting for. Decent chance! Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. He's on it. Can he লাল get কার্ড away? এইটা ভাই লাল কার্ড না Oh, দিলে that's a চলবে না foul in a dangerous area. No second thought, a straight red card. Well, no question, Jim, the referee has seen that as a professional foul. He really ended up between a rock and a hard place then, Peter. Probably took the harder choice. He's having a good look here. হ্যাঁ to যে widen যে the লাইভ gap দেখো সবাই even লাইক করে further দাও here. কে কে খেলতে চাও সবাই কমেন্ট করো Alonso! আরে উপর দিয়ে ওইটা বলো And না। that's caused a worry or two. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have যে যে fancied him খেলতে চাও to at least সে hit the সে target. কমেন্ট করো যারা যারা লাইভ দেখতেছো তারা লাইক করে দাও Haaland knocks it into space. Bangladesh really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. He won't be happy with that one. That ball looks a good one.
And he's in on goal. Takes a shot. And the ball's come loose here. It's Neymar! That is decidedly lacking. He'll be annoyed with himself after that. Nothing wrong with his anticipation or his positioning. কি করে ভাই এত কি করতেছে তো ভাই কি নিয়ে এত চিন্তিত Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Okafor. Maldini. The final 5 minutes. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Short changes in with that pass. Rijkaard. Searching pass he's played there. Board shows there will be 3 extra minutes. Thuram gets flagged offside. Nice physical challenge. Xavi Alonso. And this is Messi. Now this could be a chance. Guardiola! Now, and he's following up. This time surely. Close, but time for no more. The whistle has gone. Well, that was close. Both sides playing their part in a... Baj bhai ki aso? Hello brother. Formation to change screen. Shubroto bhai aso niki? ঠিক আছে ভাইয়া আবার পরে খেলা হবে ঠিক আছে ব্রো ভাই কে কে খেলতে চাও কমেন্ট করো যে যে লাইক দাও নাই লাইক দিয়ে দাও আমিও ফরমেশন ট্রাই করতেছি যে নিউ ফরমেশন দিয়ে খেললাম তোমার সাথে ভাইয়া এটা পুরো নিউ ফরমেশন একটা আকাশ ভাই আকাশ ভাই কি অবস্থা আসসালামু আলাইকুম আসো ভাইয়া তোমার সাথে খেলি আসো আসো আমি একটু ফরমেশন সাজায় নেই ভালো বড় ওকে আমি ফরমেশনটা সাজাই নেই একটু
কে খেলবা আসো আসো ও নিচে আছে তো এটা কে খেলতে চাও এই যে দেখো কোড দেখো আসো আকাশ ভাই ঢুকো ঢুকো কে খেলতে চাও ব্রাদার নতুন ফরমেশন ট্রাই করতেছি গোল টোল কমাই দিও ভাই যে যে লাইভ দেখতে সবাই লাইক করে দাও আর কে কে খেলতে চাও কমেন্ট করো ওরে ফরমেশন ক্রস মেরে তো এলাম ওভারে আলহামদুলিল্লাহ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And the shot! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Rummenigge. And he was quick to react. Beckham. Vieira. Passes coming off in quick succession here. Rijkaard. Cafu. Passing is crisp and sharp. Oh, good spread. Cafu made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully.
Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Always onto this. Dealt with nicely by the defence. And reclaimed it in a trice. Bellingham. And he's gone looking for safety. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. That is good alertness. All the way back. Nedved. Thuram. Passing is crisp and sharp. Cafu. And it's Beckham. Beckham hurtling down that right flank. And he thumps it clear. Hey, bhai, hello. Getting on for a third Sound of the way through the baro. game. Phone আইছিল তো একটা কল আইছিল আমার They've got to make this nice and quick. সাউন্ড কমে Can he get রাখছিলাম it through? That's positional gold, the utilisation of space. And this is Messi. Akash Maldini bhai, hello. defending his Sound corner শোনা যায় এখন? stubbornly. Perfect. Stood up very well to his man. ওই যে ফোন আসছিল তো একটা এইজন্য Beckenbauer kept his Sound eye on it, কমে and দিছিলাম he's there. Van der Vaart tries to pass it through. Thinks about the shot. লাইভ স্ট্রিম ওয়াচ টাইম They need to play this কেমন quicker হয় in ভালোই transitions তো like হয় this. ওয়াচ It টাইম looks তো ভালোই very হয় much এই like জন্য they'd be happy to করতেছি settle লাইভ for this narrow lead at the break. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. ঠিক আছে দেখ ওয়েট ওয়েট আমি এই যে And it's এটা Beckham. করি শেষ করি বাড়াইতেছি Beckham is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Back into the middle. Nedved. Now Neymar. Batistuta. Nedved. Nedved. Well read. Nice interception. Van der Vaart. There's the whistle for half-time. ব্রো এখন ঠিক আছে Well, there were plenty of talking points Akash in bhai, that first half, but just এখন a ঠিক one আছে না? goal. It's still anybody's game here. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more এখন perfect composure আছে up না? front perhaps. That's not too much to ask. ফরমেশন তো ভালোই কাজে দিতেছে এটা নাকি Leading কি 1-0 বলো at the break. phenomenal finishing তারপর তোমার হলো যে কয়েকটা প্লেয়ার ছাড়াই করতে হবে এখান থেকে কিছু প্লেয়ার নিতে হবে যে লাইভ দেখতেছো সবাই লাইক করে দাও আর কে কে খেলতে চাও কমেন্ট করো আকাশ ভাই ঠিক আছে এখন And সাউন্ড we're underway again. A solitary goal. That has been the crucial difference. আলাদা মাইক্রোফোন লাগানো যায় না তো আবার এখানে তো মাইক্রোফোনও আসছিল কিন্তু এখানে মাইক্রোফোন লাগানো যায় না পিসি দিয়ে যেদিন Chooses to করবো go ওদিন মনে করবো crossfield. যে সব Well কিছু spotted. করা যাবে That's alert Dangle and sharp কিন্তু and very well played. Plays a sharp little ball here. ও Face to face with the keeper. Takes a shot. ও He's Tino got a Vidal. goal. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. And yes, it's him again. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Neymar.
Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. And it's Van Dijk. That's Vieira. And that interception was most necessary. That was well played, Oh, well stopped. shit. Well, বলে he একটা was পাস দিয়ে clearly দিয়েছিল disappointed কিন্তু। with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Messi. Messi going face to face with his great rival. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Could move up a gear here. Now it's Aubameyang. Rummenigge. He's found some space. Corner given. And we have our very first corner. Adams attempts a clearance. He's having a go. Oh, that is কেমনে very তাইলে close. সুব্রত ভাই কেমনে The হইতাছে না তো technical control আজকে was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Pass somewhat off target. Messi. Nice interception. His positioning was কি ভাই spot উপরে on. দিয়ে যাবি না Thuram. Messi. Pass is coming off in quick succession here. Rummenigge. Oh, that is a nice touch. Rijkaard clears it away. It's their second corner of the game. বাউ নাই কোনো বাউই নাই এই Good ball, good and the গেছে রে finish. গেছে They've বাউ done একটা it. গোল হলো দূর ক্লিয়ার করব না This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep... Tries a shot. এর কোনো কথা Oh, that could cost them. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. এই বল মরে বের হয়ে গেছে So, third corner of the game. ওহ ঠান্ডা রে Messi goes short. Real chance! And that could come back to haunt them. Well, at least it's earned them a নাদিম little ভাইয়া applause from the আসসালামু boss. আলাইকুম The finish আমার was চিকেন lacking, নাম হলো যে but খান everything else was অলিভার pretty খান good. মাঝে মাঝে মনে করলা যে দুর্দান্ত ই দিব আর মাঝে Now it's মাঝে মনে করলা Aubameyang. যে And it's Messi. ইজি ইজি গোল And he's had a hit. ভাই খেলবো না It's ভাই there. খেলবো না They're এগুলা seeing গোল no way মানি না back, আমি এগুলা গোল but they are level. এগুলা গোল মানি না রে ভাই Truly এগুলা গোল super মানা goal. যায় না What a spiky বিগ hit that কাল্লার was. ভাই Oh, give এগুলা me রে this every কিভাবে week. আটকাবো ভাই The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. আমার বিগ কাল্লা থাকলে আজ কয়টা গোল হয়ে এনে We have Quite a ourselves a super real key. game here. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. শুরু করে দিছে ভাই খেলা And now they can clear their lines. আচ্ছা আমি Well, they দাঁড়া shouldn't be দিতেছি dawdling এক at this মিনিট stage. They need to get the দেখাইতেছি ball in the mixer and quickly. That's a super give and go. And that is expertly dealt with. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Aubameyang gets into some space. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi! Oh, just lacked a decent আমি এটা finish. শেষ করি তারপর দিতেছি তোমার ট্রেনিংটা দিতেছি বিচ কার্লা হ্যাঁ বিচ কার্লার ওকে বিচ কার্ল দিয়া খালি গোল দিয়া দেয় ভাই এরা এটা কোনো কথা There will be 4 extra minutes. Thuram tries to clear. Now it's Aubameyang. Now it's Messi. Looking for the run. ওরে ভাই Shot could be on.
There's the whistle, and it is going to penalties. Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now is left to penalties. So we head for the final act. It will be penalties. Hazard first in line. Oh, what a save! আরে He was সুজাটা so মারলাম focused there. মারলাম না। Fantastic save. Messi is the next man in the spotlight. He was always looking good there. Nice penalty. দাঁড়াই তো আছিলাম। উফ আরে This then to level matters. Oh, it's a really good save. Oh, the keeper's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. আই This to double their Messi advantage. বাউই নেই কোনো। যারা যারা লাইভ দেখতেছো তারা লাইক করে দাও, আর যারা যারা খেলতে চাও And that doubles their কমেন্ট করো। lead. যারা যারা খেলতে চাও তারা কমেন্ট করো। So down by 2, another miss can be game, set and match. He knew exactly what he wanted to do there and executed it perfectly. This to put them 2 up. Nerves, what nerves? And they're 2 up. He must, but can he? No! Saved it! And their fate is sealed. হেরে গেলাম প্রান্তিকে নাকি। সুব্রত ভাই আরেকটা হবে, এই যে তোমার ট্রেনিং হলো। আরে কই ঢুকতেছে, পাগল হয়ে গেছি। ছয় 8 9 11 একটা স্ক্রিনশট তুলে রাখো। 6 8 9 11 তোমার হইলো যে এই গোলকিপারটা ভালো সেভ দেয়, ফ্রিতে যেটা দিছে কই গেল গোল, কি যেটা আচ্ছা খেলবা, ওয়েট, যে এই গোলকিপারটা ভালো আছে, যেমনই থাকুক সেভ ভাই, একের সেভ দেয়। খেলবো তুমি? আচ্ছা সুব্রত ভাই কি আছো? ভাইয়ের সাথে আরেকটা ম্যাচ খেলতে হবে আমার। এই যে ভাই কোট, আসো। ভাই এই যে কোট, নাদিম ভাই আসো। দরকার
কে ঢুকলো ভাই করতে দিয়েছিলাম আচ্ছা এই কোন কি ভাই যেন ঢুকলো এর সাথে খেলে নি তাইলে ঢুইকা পড়ছে তোমার তো কোড দিলাম আগে আরেকটা ভাই ঢুইকা পড়ছে আমার সাথে খেলে নি নাদিম ভাই আগে তো বলবা এখন আচ্ছা তুমি কোড দিও বুঝছো যে যে লাইভ দেখতেছো সবাই লাইক করে দাও আর কে কে খেলতে চাও কমেন্ট করো নাদিম ভাই তুমি করো তুমি যখন আমার হাফ এন আওয়ার শেষ হয়ে যাব তখন তুমি কইরো রুম খুইলে আমাকে কোড দিয়ে দিও বুঝছো ঠিক আছে জিততে পারবো নাকি ভাইয়ের সাথে কি জিততে পারবো কি মনে হয় Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Oh, shooting chance! Goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. So smooth, a signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the run. Bellingham! What is save? দেখছো ভাই এই গোলকিপারটা কি সেভ দেয় We expected better, and so did he. And it's Bellingham. Tries to play it through. Strokes it back. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Sanchez did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. বাইরের দেশে যে প্লেয়ারগুলো খেলে ও এত সুন্দর interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Owen is wide and looking to get onto this. That's just playing it safe and simple. Now that looks a decent ball. He's in plenty of space here. Can he finish? Oh, taken with style. ভাই এটা আমি And they're at it again. ফেল দিয়ে দিছো কেন ভাই সিরিয়াসলি এটা বলে ফেল দিছো কোন সময় এগুলা ম্যাজিক প্লেয়ার মানে আইকন প্লেয়ার এপিক প্লেয়ার এগুলা ফেল দিবা না কখনোই না রাইখা দিবা দরকার পড়লে প্লেয়ার সেল দিবা না Things starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? প্লেয়ার সেল দিবা না That's a shade optimistic. ভালো ভালো কার্ড He was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball. He's one-on-one. Oh, shot a goal! Just cruising. They are cruising. Again in a trice. যারা যারা লাইভ দেখতেছো সবাই লাইক করবেন লাইক দিয়ে পাশে থাকো The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty আর of যারা যারা finish. খেলতে চাও কমেন্ট করো That's what the game is all about. Excitement. Oh, what has happened যারা here? যারা খেলতে চাও তারা কমেন্ট করো It is a corner. নাদিম ভাইয়ের বাসা কোথায় নাদিম ভাই Manchester United নাদিম ভাইয়ের বাসা looking to কোথায় go forward now. থ্যাংক ইউ ব্রাদার থ্যাংক ইউ নাদিম ভাইয়ের বাসা কোথায় ভাইয়া Again they are repelled. And here's Messi. Shot could be on. Plenty. And the shot! It's there! A
A quite incredible spell. They are flying. গাজীপুর ও আমার A ময়মনসিংহ momentary ভাই lapse আমি খেলতে চাই mercilessly সাইদুল exploited. ভাই They আসসালামু were আলাইকুম ভাই কি অবস্থা absolutely অবশ্যই ভাই lethal. খেলবো The এই এন্ড danger ম্যাচ was পরে always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on ভাইয়ের any সাথে slip or ওই যে any ইয়ার sort ভাইয়ের of সাথে খেলি indecision. তারপর ভাই They need to sharpen up or it's going to happen again. And he's সবার done সাথে it খেলা again. ট্রাই করবো আমি It's in. গাজীপুর না আমার বাসা And ময়মনসিংহ look at his সাইদুল joy. ভাইয়ের বাসা Is কোথায় this not why we love the game? Well, this is turning into a real আমার hammering বাসা now, Peter. ময়মনসিংহ They're ময়মনসিংহ demoralised. And there was his third. ময়মনসিংহ চিনো না And boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. It's become a case of men against boys. Well, it's been an absolutely fabulous Saidul spell for bhaiyer them, baasha and they're kothay? starting to look unstoppable. There could be more on the way. And that pass is somewhat less than ideal. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And here's Neymar. Oh, that's neat. Neymar proves just a little bit too strong. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. আমার বাসা Knocks it into space. Oh, that looks a cracking ball. Well, বাসা And there is the half-time whistle. Well, what a half they've had. Cruising to victory. আপনি And অনেক it's only সুন্দর half-time. খেলেন ভাই থ্যাংক ইউ ভাই Astonishing. থ্যাংক ইউ সাইদুল ভাই well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, সাবস্ক্রাইব Peter. করে সাথে They've been থাকবা quicker to সবসময় pretty much everything so far. The only thing সাপোর্ট you've দরকার got to ভাই wonder বোনেরা is তোমাদের how taxing is this for the players? ভাই এটা How কোন long can they keep it ডিভিশনে up for? পড়ছে Are ভাইয়ের we going বাসা to see a fade in this second half? ভাইয়ের বাসা কোন ডিভিশনে পড়ছে সাইদুল ভাইয়ের বাসা আর গাজীপুর তো নাদিম ভাই তো তোমরা আমাদের এলাকাবাসী কাছাকাছি বেশি দূরে না তো তুমি তো কাছাকাছি থাকো ব্রো আসবা মাইমিসকে আসবা সাইদুল ভাইয়ের বাসাটা কোন ডিভিশনে পড়ছে যে যে লাইভ দেখতেছো সবাই লাইক করে দাও And we're আর কে underway কে again. খেলতে চাও কমেন্টে জানাও And they win it back again. Messi. Now it's Bergkamp. Lovely pass, but can he get there? You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. ও ভাই 5 গোল হয়ে গেছে কিভাবে দেখি নাই That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Passes short and sharp. Oh, perfectly measured that. Neither of these two want to come off second 6 best. মিনিটই দাও বুঝছো সবকিছু অন করে 6 Passes মিনিটই coming দাও off in তোমার quick succession অনেক টাইম here. লাগে শেষ And this হইতে is দেখি Messi. Yes. And Messi! 6 And মিনিটই he দাও couldn't quite make it 6. 6 মিনিট খেলে ওই যে Probably should have সাইদুল ভাই taken খেলবো a breath and looked আমরা for পরে আবার runners. It মিলাই helps to খেলি put your head up সবার from সাথেই time to time, Peter. আমার আবার ফোনে চার্জ খুব কম টিকে Size really matters, and it's time to make it matter now. পরে তো আসি আমি ম্যাচ তো আর He খেলবই gets সময় big. তো And the keeper couldn't hold it. In he Potential goes player. again. No mistake. And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Well, it's an ফিনোমিনাল inspired পা substitution. Terrific move by the boss. Thuram! আরে থুরাম Brought out the best in the ভাই keeper. Spirited, to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. Corner number 3 coming up. সাইদুল ভাই আছো ভাইয়া সাইদুল ভাইয়া And it's been taken short. Picked out brilliantly. সাইদুল ওরে বল পাইছিলাম তো ভুলে গেছি And now a sudden chance to counter.
Ball's gone out of play. They don't play peace. ভাই তুমি তো শুধু আইসে চলে যাও, Iniesta. তুমি একটু Right হোল্ড করো না, হোল্ড করো। Plays a sharp খেলবো little তোমার ball সাথে। here. That ball looks a good one. Shot, surely! He's got a goal! How many? Just how many? The gulf in class is vast. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame. Chance for a shot! They've scored! ভারিয়ান নরসিংদীর And the পাশে জেলা। chasm ও নরসিংদীর continues to পাশে জেলা, widen. আই A লাভ brutal নরসিংদী। statement that underpins where these teams are at. Absolutely no element of fluke এই যে either. গেছিলাম Makes রে, this even more worth. And Messi! They want to be quick to recover this. চিনি তো ভাই সব And that কিছুই, was very যাওয়া হয় necessary. নাই, যাওয়ার ইচ্ছা আছে, মানে আমার এক Great দাদু vision. থাকে, Oh, well played, well played. দাদুর সাথে দেখা করতে যাব। Rijkaard. Sanchez makes the interception. দাদু বলতে বন্ধু। Hakimi. Can he get on the end of this? Lewandowski gets into some space. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he welcomes it in. He is through here. It's loose and there's a race for the ball. ভাই মনে হয় Well, ম্যাচই it শেষ didn't look হইতে good for চাই। a while, but that was brave ফাইটু defending and ভাই they got away লাইক with it. দিয়ে Well, that সাবস্ক্রাইব করে tackle was সাথে থাকো। immense, and so was the relief. The great escape. ভাই বাজারের Well, ভিডিও it is ভালো clear লাগলে to অবশ্যই see that he is not at all happy with that. কমেন্ট Well, করবা, the pass wasn't good enough, and কি কি he ভিডিও চাও knows it. তোমরা ওগুলো কমেন্ট করবা। He's Messi! And it's come back out to him. দাঁড়াও একটু শেষ করি, আগে দিও না, আগে দিও না, আমি যখন ঢুকবো তখন দিও। Now it's Thuram. Thuram! Oh, impressive strike. A message to the wise. It's এরপর probably ফাইজুল ভাই better তোমার to সাথে try and খেলবো, get him ঠিক আছে? behind that defence than try Bro. that over and over. Now it's Messi. Lewandowski. Azar. Now it's Messi. Threads one in. Oh, cracking ball. Goes for a shot! It's a goal! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, I think we've reached the point when Defense even level damage actually limitations দুর্বল। is no longer an option. এটা কি তো দিতে পারতেছে না। And that means just one thing. Match ball. Well, talk about being on top of your game. Every Can he finish? Oh, crossbar! ভালোই লাগে ভাই। He's having a shot! It's in! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. It's a mass ফরমেশনটা কেমন exodus ব্রাদার? now. Certain আজকে যে sections of the ফরমেশনটা stadium বানাইলাম, are leaving in droves, and you can't blame them. Well, they're very much the কেমন better হয়েছে, কেমন team লাগছে? at the moment, Peter, and no doubt যারা will যারা be লাইভ looking দেখো সবাই to লাইক cause করে দাও, even more যারা যারা damage here. খেলতে চাও, নতুন আসছো Aimed beyond the তারা কমেন্ট defence. করো। He's beaten the last man. 10টা কেমনে কি? And 10টা that আরো is as ভুল far হইতো, as আমি it তো goes. তোমাদের সাথে কথা বললাম। This is a side which is purring, picture perfect to win. They will relish having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. তুমি কোড দাও, আমি ঢুকতেছি। দাও ভাইয়া, কোড দাও। কত কত? 17 6 নাকি? ছয় মিনিট দিও আর সবকিছু এক্সিলেন্ট করে দিও কিন্তু, হ্যাঁ এক্সিলেন্ট দিছো না? ইনজুরি, এক্সট্রা টাইম, প্ল্যান ঠিক দিছো না?
50 টিম ওইটা খুঁজে পাইতেছি না কেন আচ্ছা তো হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই ভাই এই যে এরপরে তোমার সাথে কেন সাইদুল ভাই রেডি তো নাদিম ভাই রেডি যাও এরপরে সাইদুল ভাই তোমার সাথে ম্যাচ আমার ঠিক আছে এরপরে ম্যাচ তোমার সাথে খেলবো তুমি কোড কি জানি বলে হ্যাঁ রুম খুলে রেখে দাও আমার হাফ টাইম শেষ হইলে তুমি রুম খুলে রেখে দিবা তারপরে তুমি যখন ম্যাচ শেষ হবো তখন তুমি আমাকে কোড দিয়ে দিবা ঠিক আছে সাথে সাথে দুই কাজ করুন জিততে পারবো ভাইয়ের সাথে নাদিম ভাইয়ের সাথে জিততে পারবো আমি কি জিততে পারবো নাদিম ভাইয়ের সাথে নাদিম ভাইয়ের টিম তো মনে শেষ হবে মেবি টিম তো ভালোই আছে সব মিলাইয়া তো ডিএমএফ তো বক্স টু বক্স দিয়ে দিছে আমার ভয়েস কি ঠিকঠাক শোনা যায় সাইদুল ভাই যারা যারা লাইভ দেখতে সবাই লাইক করে দাও আর যারা যারা খেলতে চাও তারা কমেন্টে জানাও কে কে খেলবা Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things have got underway here pretty promptly. He's found a way through. Oh, that's chance! It's there! পদ ভাই ব্রো তোমার সাউন্ড অনেক খারাপ লাগে And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. Paris Saint-Germain are already chasing the game. They didn't envisage that. Oh, played through for the wide man. Oh, well played. That has snuffed out the danger. অথবা ভয়েসটা খারাপ যাইতে পারে Watford with the corner. They're first. তুমি কি ইয়ারফোন ইউজ করতেছো এখন ঠিক আছে না নাকি এখনো সমস্যা Big header. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now they can spring out of defence. Quarter of an hour played. It's a searching pass. Oh, he had to make that, and he did make it. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Kukcu is always scanning the pitch for targets. Bellingham. Neymar. এখন কি ভয়েস ঠিক Passes আছে coming off in quick succession here. Oh, played right into his path. Conte. And it's Kukcu. And it's Messi. Paris Saint-Germain finding their passes. Rijkaard. It's Van der Vaart. Rummenigge. Bellingham looking to add to his goal. Can he get on the end of this? Rijkaard. Nice interception. His positioning was spot on.
And he shoots! আরে Terrific effort, just off আমার নাম target. Well, he looks like he's আমার annoyed নাম with মেহেদী। himself আচ্ছা there. মেহেদী He ভাই didn't do an তোমার awful যে lot নাম wrong, যে did he? দেখাইতেছে তুমি যেটা নাম দিছো ইউটিউবে ওটাই আর কি আসতেছে বুঝছো Bellingham wins the duel this time. আরে ইজি গোল Rummenigge. Van der Vaart. Now it's Messi. Oh, there's a probing ball. And it's Kukçu. Now it's Torres. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Now it's Messi. আরে যে ভুল পাস দিয়ে দিছি Kukçu. Messi. That has been slung wide. মেহেদী ভাই খেলবা তুমি Van der Vaart. ঠিক আছে Messi. And it's Messi. And here's Torres. And this is Batistuta. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's half-time here. There's been no এখন কি মেহেদী shortage ভাই of ঠিক আছে industry or intent thus far. Boys. A little inspiration and inventiveness যারা perhaps লাইক the দাও only নাই things লাইক দিয়ে lacking. দাও How would you review the first half? Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Watford happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. So we're just settling back into this second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them. Messi! It's loose now and they want to get it back. And he's following up. Holy the ball's shit. run loose here. And that has been Nice one. clubbed away. ওই একটু ফ্যান ছাড়া হয় তো এই জন্য আর কি Time and again they are তোমার repelled. তুমি কি ইয়ারফোন দিয়ে দেখো Kukçu. Still just a single goal between the sides. তুমি কি ইয়ারফোন দিয়ে দেখো And that was nowhere near his best. Paris Saint-Germain appear to be happy to let their Key front pass players did it. stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Quarter of an hour into the second half. And he cuts out the supply. Well timed, excellent interception. Looking for the run. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end. Chance, surely! He's scored! And there's the goal they've been looking for. Well, it would have been harder to miss. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. ফরমেশনটা কিন্তু আজকেরটা সেই না Watford are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Neymar. That pass has been well intercepted. Can he get it through? Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Rummenigge purring through the gear. Great chance! Oh shit. Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, he's looked very lively. He really Definitely wants to bro put this game to bed. খেলার জন্য আসছি প্রাথমেশ brother That's alert and sharp and very well played. Oh, good take in a good area. Well, he got rid because he was under pressure.
সাইদুল ভাই কই যাও? Throw in. সাইদুল ভাই খেলবা না? An instinctive delivery. Cleared away. Challenged just a bit on the firm side. Looking for options for movement. That has ended up in no man's land. Adams. Wait, bro, wait. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Bellingham. Oh, nicely intercepted. Kukchu. And that's it. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality. Absolute. দাঁড়াও 1 মিনিট একটু অডিটা দেখে নেই। প্রথম আলহামদুলিল্লাহ। দাদা তোমার আইডিতে কি সমস্যা? তোমার আইডিতে তুমি ডিএমএফ বক্স টু বক্স খেলতেছো অ্যাঙ্করম্যান না খেলে। ভাই তোমার এই যে ইয়েতে ঢুকতেছি মেরি ভাই, সবাই লাইক দিয়ে দাও, যারা সাবস্ক্রাইব করো না সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কে কে খেলতে চাও কমেন্ট করো। তেরো 0044 এটা কার? মেহেদি ভাই এটা তোমার না? মেহেদি ব্রো এটা তোমার না? এটা তোমার? এটা কি তোমার? আচ্ছা ই করো 6 মিনিট দাও। 6 মিনিট দিছো ঠিক আছে, এক্সেলেন্ট দাও, এক্সট্রা টাইম দাও, প্লান্টিক দাও। যারা যারা লাইভ দেখতেছো সবাই লাইক করে দাও আর কমেন্ট করো কে কে খেলবা, ভাই ব্রাদার কে কে খেলবা কমেন্ট করে দাও। ব্রো নেক্সট ম্যাচ ব্রো, প্রথম ব্রো নেক্সট ম্যাচ। মেহেদি ভাই রেডি দাও, রেডি দাও। তুমি রেডি দাও, ম্যাচটা শেষ করি, দিতেছি। যারা যারা লাইভ দেখতে সবাই লাইক করে দাও, যারা যারা খেলতে যাও কমেন্ট করো। প্রথম ব্রো নেক্সট ম্যাচ প্লে উইথ ইউ ব্রো। Let's finish this game brother, ঠিক আছে? Then I will play with you Prathamesh bro, ঠিক আছে? ঠিক আছে brother. Prathamesh bro, where are you from? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Okay. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up.
and will be... Oh, smashing header! ওরে ভাই কি গোল হইলো এটা Well, once বুঝলাম more, না it's কিচ্ছু him, and we can't be কেমনে কি surprised because his instinct for ভাই doing this বুঝলাম না is incredible. It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. And a chance! That's going to go a long way. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Aimed beyond the defence. Bellingham. That's just playing it safe and simple. ভাই এটা করে সরাবো Back to the keeper it goes. তুমটাম সরানি খাবে Costa Curta. Looking to play him in. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Up he goes! এইগুলা কি রুমি And that's caused a worry or two. Rummenigge certainly knows that he's missed a real chance there, but he ऐसे can't तो नहीं dwell on होता that. He ब्रो needs to pick himself up ऐसे and थोड़ी move ना on. होता है That's positional gold, the utilization of space. easy goal Last ditch defending, but that'll do. Messi. That's been intercepted. যারা যারা লাইভ দেখতেছেন সবাই লাইক করে দাও ভাই ব্রাদার Iniesta drives it in. কে কে খেলতে চাও কমেন্ট That's a decent করে clearance. জানাও ওরে And reclaimed it in a trice. And there's green grass ahead of him. And he's away. Chance for a shot. আরে Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, the pass was Bhai. sublime. The finish was substandard. Allah. What a disappointment. সেই রে ভাই স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন কে করছি ভাই আমার তো স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ সারে খেললে ভালো Now it's Luis Suarez. Iniesta. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Watford ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Van der Vaart. And it's Bellingham. Swung over. Challenged just a bit on the firm side. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Good ball, good take. Oh, can he get onto this? কোনো তো পাওই নাই হ্যাঁ Bellingham. Great ball, and he's Rummenigge! ভাই এইটা কেমনে সেভ And দেয় a terrific save from the keeper. Rummenigge না clearly thought he এগুলো had তো the beating of the মানা keeper. যেতেছে না কেমনে কি ভাই Watford with their হইলো? first corner, the first in the game for either side, actually. সে কি হইলো They've played it short. Oh, shooting chance! কে ভাই Oh, কে split second reaction. Adams actually Hmm. didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, the ball's run loose here. Now it's Forlan. And it's Messi. And he's in on goal. That is great defending, so alert. And Messi! ওহ Messi! Finally, Oh, bhai. that is beautiful! বিউটিফুল Oh, it হ্যাঁ really is a finish of the highest. And that is going to be the final action of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. রেডি all square. রেডি কে Would খেলবে you review এরপরে the first half? Well, I don't think either side As will have well, too Paul, much to কে খেলবা complain কমেন্টে about or জানাও worry about, Peter. যারা 1-1 লাইক দাও is নাই a লাইক দিয়ে fair দাও যারা reflection of the সাবস্ক্রাইব game করো so নাই far. So it'll be fascinating to করে দাও see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. So in they come for the break with nothing to separate them. The score, Rummenigge! ও ভাই Oh, the keeper's done ever so well. That's very, মানে very good. You can't ask for much more than that. সিরিয়াসলি দেখছো কি Corner number সেভ 3 দিল coming up.
মানা যায় এগুলা গোল। Van der Vaart with the short one. And now they can spring out of defence. এগুলো গোল সেভ দিয়ে দেয়, মানা যায় ভাই। Oh, that is a nice touch. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did আরে he? ভাই কি জন্য মারা শুরু করে দিয়েছে। And he's picked it up out wide. And he's cleared it out of harm's way. Van der Vaart. Now it's Bellingham, looking for options for movement. And this is Neymar. That's just playing it safe and simple. And claimed it back swiftly. Dealt with আরে nicely by the কি যে defence. সরাই ভাই। Beckenbauer আমি গোল কতগুলা হয়, সেভ যে দিছে কতগুলা, knocks it into space. And that's a good ball. এত গোল লাগে মেসি। Oh, that was no routine save. এত Messi টাইম is লেফট offering a right smile there. কতগুলা। Plays a sharp little ball here. Messi. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ওই যে আবার আসল। Adams calmly anticipates. Van der Vaart. Lovely pass, but can he get there? Messi. Oh, that's neat. ভাই আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি, অ্যাকসেপ্ট করেন। ঠিক আছে ঠিক আছে। Throw it. আউট হয়নি। Well, he got rid because he was under pressure. Adams. Van der Vaart. Good effort from distance. It's Neymar! They've scored! যে যে লাইভে লাইক দাও নাই, লাইক দিয়ে দাও। They যারা যারা have নতুন their তারা reward. সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save কে them কে this খেলতে যাও time. Well, that's not the কমেন্ট best করো। attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Ash bro, give me room. Good brother. So the manager can make a change for the first time in the game here. Two fresh faces and both in the front line. Well, it looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. So we have a breakthrough. Sorry, And now but- how will things develop from here? I just think this has been a lesson in character. And he shoots! He has done it! And surely now the result beyond doubt. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Watford take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And the number on the board is 3. Looking for a runner. Neymar. That's beautifully weighted. Neymar. Oh, nice touch. Neymar! Oh, Just Neymar. cruising! They are cruising! আরে নেইমার And they are pulling সেই clear. দিছে, নেইমার সেই ফিনিশিং দিল তো। And that is as far as it এরকম একটা goes. বিচ কালার থাকলে মনে So করো the বিচ winners, মানে bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, ভাই একটা but শটে they দিছে, were একটা গোলই having দিছে none দেখো। of that. একটা যে দৌড় দিছিল, Picking up the একটা man of শট the একটা match গোলই award, দিছে। and no surprise there. How do you look back on the game then, Jim? Well, the look on the manager's Vai, vai, face says it all. He সেই খেলছো, সেই সমস্যা নাই, নেট প্রবলেম হইতেই পারে, স্বাভাবিক, নেট তো আমাদেরও প্রবলেমই। Prathamesh bro, give me code brother. Okay, এই যে কোড 17269701
হাফ টাইমের পর অনেক নেট ইস্যু আছে। তুমি রিকোয়েস্ট দিয়ে রাখো আমারে, বুঝছো? যে এম জে তানবীর ওয়াইটি রিকোয়েস্ট দিয়ে রাখো, আমি পরে অ্যাকসেপ্ট করতেছি। ইয়ামাল কোথায়? ইয়ামাল ইয়ামাল কোথায়? দাদা আর কতক্ষণ আছে লাইভে? লাইভ করবো আবার, এটার পরে লাইভ করবো 11টা 10:30টার দিকে লাইভ করবো, আবার লাইভে আসবো। তোমার খেলা তো, তোমার ডিফেন্স একটু দুর্বল, একটু সবগুলো উঠা পড়ে ভাই, বুঝছো? বেশি অ্যাটাকিং হয়ে যায়। ওইটা তো ভাই লাখে গোল হয়ে গেছে, বুঝছো? ওটা তো গোল হওয়ার কথাই নাই এরকম। ঠিক আছে, ওটা ক্রস দিতে দিতে গোল হয়ে যায়। একটাই তো সুযোগ পাইছো, আর তুমি তো সব ক্লিয়ার করে দিতেছো বল। একটু বল রাখার ট্রাই করতো, বুঝছো? একটু বল রাখার ট্রাই করতে হবো, সবসময় তো আর ক্লিয়ার করা যায় না। তামিম ভাই আসসালামু আলাইকুম। অবশ্যই ভাই, ডেফিনেটলি ব্রো। হ্যাঁ, ডিফেন্স উইক। কি অবস্থা তামিম ভাই? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hello Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Oh, that's ambitious. I mean, that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. যারা যারা খেলতে চাও কমেন্ট করো, আর যারা যারা লাইক করো নাই। He's on it. Can he get away? And that has been clubbed away. লাইক দিয়ে দাও। ওরে ভাই, টিম তো looking to play এই যে ভাই, এইগুলা ভাই ভালো লাগে না। That's just playing it safe and simple. And he's forced to go back. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them big chance. Oh, goal, nice. Goal, Barcelona. Defense issue হয়, mainly defense একটু সবারই problem। তুমি আমার ডিফেন্সের ভিডিওটা দেখো ভাই, দেখো। Itself. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Oh, shooting chance. ডিফেন্সের ভিডিওটা দেখো আমার ভাই। It's there. ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে তোমার ডিফেন্স লেভেলটা। In a matter of moments. ভালো, যদি না বুঝো তাহলে আমারে বললো। Lesson in responding to a deficit. That's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. No space, no problem. You decent chance. He scores! And the game is well and truly turned on its head. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. নাই তো মনে হয়। Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And he's away. Oh, the ball's run loose here. And he's gone backward here. He's having a go. Oh, shit. Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? And reclaimed it in a trice.
একটু বিচ না মারতে And পারলে he's and Neymar. ভাই And he shoots. ভাই সেভ দে শাবাশ Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ও আচ্ছা অ্যাডভান্স দিয়ে খেলো নাকি অ্যাডভান্স Neymar really was well marshalled there because he was denied কই the পাসটা ইজি opportunity গোল ভাই to turn. মিস্টেক একটুর জন্য Oh, একটা it's a মিস্টেক promising হয়ে build up this. Plenty of mistake really হয়ে nice passing. ওই যে। কখন থ্রো এক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে And there's চিন্তা green করে grass ahead তোমার of him. পাস দিতে হবে ওই দেখো Costa Curta gets it away. মিলি Play সেকেন্ডের towards the ভিতরে front line. পারফেক্ট পাসটা দিলে পাস কোথায় দিতে হবো তারপর থ্রো কোথায় দিতে হবো এগুলা মনে করলাম Costa Curta. চিন্তা করতে হবে Neymar does তাড়াতাড়ি have an assist to his name. এগুলা আমরা And অনেক the ভুল referee's করি looking at his সবসময়। watch. We could be done here. এই যে ওয়ান টাচ দেখছো যে That এইভাবে looks a বের good হইতে ball হবে। through. He's found a way through. Great chance. It's in. Two to the good. তুমি বুঝতে And পারবে they হ্যাঁ are তুমি And the whistle goes for half time. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of So, what we've milliseconds ভিতরে witnessed পাস so far, কোথায় and থ্রো দিতে হবে that কোথায় being পাস দিতে good হবে movement in both position of midfield player and position indeed up বুঝা front. If those players, I think, can carry on তাড়াতাড়ি করতে হবে where এগুলো they left off after দেখো the আমি break, কিন্তু অনেক they সময় should ভুল করি impose themselves even সবসময় more. হয় না মিস্টেক হয় Probably only one result coming here. কিন্তু ডিফেন্সের Watford সবসময় head in for একটু হোল্ড half-time করার ট্রাই with করবা a 3-1 lead. যে তুমি যে সবগুলা And if উপরে you have উঠাই just joined দিতেছিলা us, well, এটা we've তো just begun the second period দেখো। here. রবি Oh, that's a key interception. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Mohamed Salah. Lovely. Now then, he's through. Now is he in? এইটা Oh, কেমনে look at the হয় space here. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so কেন determined. ভালো তো ভালো একটা ডিফেন্ডার বুঝছো দেখছো বলটা কত সুন্দর নিয়ে নিল Well, the ball just এটা didn't কিন্তু work ওয়ান out ওয়ান for করে the run that বেশি he হতো made. কিন্তু They স্পিড should have ভালো done a lot better there. The final ball was very poor. Neymar. And that interception was most necessary. সুব্রত That's ভাই great positioning. So good from him. In by একটা বিচ Messi. কালার আমারে দিয়ে দাও Oh, smashing header. No mistake. তোমার এখান থেকে একটা বিচ কালার দিয়ে দাও It is a good finish. The odds were against him. Little সেট matter. কইরা Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish. And I think he'll go away feeling pretty good about that one. We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. ভাই ফরমেশনটা কেমন হইছে আজকে Neymar. And it's Bellingham. He's in a great position here. শিট Well, he got rid because he was under pressure. আমার এখান থেকে নয়েজ যাইতেছে বেশি Neymar defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Good read. Needed to be. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Messi. Oh, easy pickings there. পাসটা একটু ওই সাইডে চলে গেছে না হলে গোল পেয়ে যেতাম কিন্তু এটা মনে করলে খুবই মনোযোগ সহকারে পারফেক্ট পাস না দিলে হয় না Back into the middle. Look at the space here. আরে মার্শাল Now, মার who's going to be first to মার্শাল this? মার I think the message here is এইটাই quite clear, মার্শালটা Peter. মারবি They না want another one and will seemingly keep going until they get it. Oh, he had to make আরেকজন that, out and করে he কই। did make it. Barcelona with the corner. They're first. Beckham with the short one. That's just playing it safe and simple. The final 5 minutes. And it's Messi.
Can he get on the end of this? Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain Goal. some pressure. Arey bhai. That's an imaginative pass. And that should get the job done. তুমি আমারে রিকোয়েস্ট দিয়ে রাখো, আমি পরে অ্যাকসেপ্ট করে নিতেছি। Neymar, Rummenigge is onto this. Rummenigge! And that is the last effort of the game. এই লাইভ 9টা So the পর্যন্ত winners না, bullish and এই একটু পরে belligerent after a remarkable 2 ঘন্টার উপরে লাইভ আমার করা যায়। collective effort. Fall behind they may have done, brother, but GG. they were having none of that. Rummenigge claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. নেক্সট আমি আসছি বস। এই দিতেছি, ঢুকতেছি ব্রাদার, অবশ্যই। এই যে 17 35 তারপর 47। তামিম ভাই ই করো, 6 মিনিট দিও আর ই অন করে দিও। তুমি 7 মিনিট দিছো, সমস্যা নেই, ঠিক আছে, এক্সিলেন্ট, ঠিক আছে, পারফেক্ট পারফেক্ট, সুন্দর। হুসাইন 10:30টার দিকে তুই আমার মেসেজ দিবি, তোর সাথে পরে তোর সাথে শুরু করবো নি নেক্সট লাইভ, ঠিক আছে, তোর সাথে খেলা, ম্যাচ খেলা। এটা আবার ওল্ড ফরমেশন আছিল, প্রচুর খেলতাম এই ফরমেশন দিয়ে। আজকে খেলতেছে অনেকদিন পর। ভাই টিম যেন কি কেমন, ওরে 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 টিম, ওরে টিম, ওরে টিম, ওরে সিভি দেখছ? আমাদের সিভি নাই, আর সে সিভি বসায় রাখে এই যে কেনে মারার, মানে ভাই বুঝছ, আমাদের সিভি নাই আর ওইবার সিভি বসায় রাখে, এটাই মনে করলো যে বাস্তব। I love you, ha ha ha. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, as you can see, we've already started here. Germany finding their passes. Lovely pass, but can he get there? Beckenbauer gets good distance on it. Now it's Bellingham. And that's a nicely shaped ball. Now this man Yaya Toure, Jim, midfielders don't come much more complete and dominant than him, do they? Well, the envy of so many opposition teams, I would guess. No one offers the complete package like he does. And Messi! Bye. Watford with their first corner, the first in the game for either side actually. ঠিক আছে ভাই, অ্যাকসেপ্ট করব, সমস্যা নাই। কেমনে কি ভাই খেলবো না, না দেখো নেই হইল মিয়া। Van der Vaart goes short. And that's aimed in. Oh, what a climb! Harmlessly behind. এগুলা গোল যদি না I just হয় তাহলে wonder কি what হইল was on his ব্রো? mind there. Should have put his foot right through it. যে টিম, এই টিমের সাথে জিতবো কিভাবে? Bergobi. Watford are applying all the early pressure. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're Yes, setting them, player and a behind. goal has to follow. Now Costa Curta. Neither side yet able to find the net. Bellingham. Pitch.
আছে Haaland, Luis Suarez, Neymar. Now what about a counter-attack? And it's Messi. Nesta cuts it out. Del Piero. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Really Peter, good have to be footballer. willing to chase. And He's having a go! Just too high. Germany really have been deserted Allah, by their Allah, composure bule pass and diye allowed gitmedi. frustration to Haydi, take over, iyiydi. and it's not a good sign. Rummenigge, nicely weighted ball. এইগুলো Well বলতো seen, জীবনেও saw ছাড়বো that না। coming. And here's Messi. Messi really was, well, Here's a chance. Oh, It's hit the nee. upright. He's tried one. Oh, the ball's run loose here. কিছু করার নাই যে প্লেয়ার ওর দূর থেকে Del সরাইতে হবে Piero. ডিফেন্স প্রচুর সত্তর লেফট ব্যাক রাইট ব্যাক সবই Well read, nice interception. Not the most convincing of passes. Looking for the run. That is good alertness. Well, he was clearly disappointed with that pass. Germany clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Yaya Toure. Now it's Del Piero. Rummenigge. It's a really well measured ball. Looking for options for movement. He's shifting through the gears here. Well, that was harder not to pick out a teammate, and he pulled it off. Nicely shaped ball. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Bumps him off it and wins back the ball. And that is going to be the final action of the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we are already promptly back underway. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Beckenbauer goes direct. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Can he get on the end of this? আরে ভাই এটা And ও that was নিজেরাই very নিজেরা necessary. ধাক্কা মাইরা দিয়ে দিছিল এখন গোল খাওয়া Messi. Bellingham. ছয় দিছিল না এখন গোল ছয় দিছিল And it's তাই Messi. ওরা ওরা এই গুতাগুতি Threads one করতে in. No নিজেরাই messing about, just bludgeoned away. যা ভাই এগুলা রিসিভ এগুলা বল Oh, he রিসিভ had to make that, and he did make it. Rummenigge. Now it's Messi. এখন যদি Oh, perfectly ভাই, measured shit. that. দেখো ডিফেন্স কি ভাই ওদের ওর ডিফেন্সটা দেখো ভাই, He's in a ঢুকতেই great পারতেছি position না। here. Can he finish? তুই দেখো Loose ball now, and there's a chase in for the pieces. Oh, এত সুন্দর nearly. ডিফেন্স করতেছে nearly, ভাই ওয়ান but ওয়ান not করে quite. দুইটা ফেলে Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players বের aren't হয়ে dropping যায়। back anymore. And that means আর just একটা one thing, I ডিএমএস suppose. আছে ভাই Yeah, পুরা they just simply কষাই want to ভাই engage the counter-attack. এই He's নতুন found a way ডিএমএসটা through. In by Messi. Luis Suarez! Oh, it's fallen loose ভাই again. রে অবস্থা Really well taken goal. Just the pick-me-up the whole game needs. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. কি না হইতেছে কি না হইতেছে Iniesta.
গেলা কি ড্র করতে পারবো? 1-1 করে ঢুকাই যায় না অরেনে। We have got changes here খুবই from ভালো। both sides, in fact. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. ভালো And সময় this is ব্যাটারি লো Messi, দিচ্ছে। and he's এমন টাইমে searching ব্যাটারি through, লো ভাই। shoots. It's loose, and there's a race for the ball. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. এটা কি পাস দিল? সিরিয়াসলি? Oh, good read. That was well played, well stopped. Del Piero gets into some space. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will... Shot, surely! He can get that clear. Tries the cross. Well, he got rid because he was under pressure. Messi. Bergkamp. That's an imaginative pass. Nice interception. His positioning was spot on. And here's Vieri. Watford must do something here, and very quickly. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Tries to pass it through. He slings it in. And the shot! ভাইয়া আপনার সাথে খেলবো। রনি ভাই আসসালামু আলাইকুম। অবশ্যই ভাই। I thought it was going to happen then. How many খেলা more তো হবেই chances can ব্রো। they এই realistically ম্যাচ expect? পরে দেখি চার্জ দেখি কতটুক থাকে। চার্জ তো বেশি টিকে না, সমস্যা তো এটাই। Look at the space. Thuram! ভাই তোরা খেলিস না ভাই, খেলা মার। And for a moment, time stood still. That's great reading তোরমের of the খেলাই game বাদ দিয়ে and led দিতে to a হবে। decent chance. Cracking aggression. কালকে থেকে ভাই বারে মারতেছে। Bergomi. Can he get it through? Bergomi is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And that will be the final act. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable sometimes. চার্জ তো নাই 20%। ভাই খেলা যাবো, 6 মিনিটের একটা ম্যাচ খেলা যাবো রনি ভাই। তামিম ভাই সেই ভালো লাগলো খেলা। ভাইয়া রনি ভাই খেলবা? আসো রনি ভাই, একটা 6 মিনিটের ম্যাচ খেলি। তামিম ভাই সেই খেলছো ভাই, সেই পড়াই একের। ভাই তোমার ডিফেন্স গুলো আমার দিয়ে দিও পারলে। সিম নেটে ডিফেন্স ভালো করা যায়। ভাই তুমি দেখছো ওর ডিফেন্স মিয়া ভাইগা ঢুকতেই পারি নাই, 1v1 করছি মিয়া হয় না, বাউই হয় না। রনি ভাই আসো, রনি ভাই একটা ম্যাচ খেলি তোমার সাথে তাড়াতাড়ি। চার্জ নাই, আবার 10টা 10:30টার দিকে আসবো, আবার খেলবো সবার সাথে। রনি ভাই কই? আসো। খেলা দেখছো? এই সুব্রত ভাই খেলা দেখছো আবার?
রনি ভাই কি নাই তাইলে না না হুসাইন এখন না পরে আমি 10:30টার দিকে তুই মেসেজ দিবি আমারে ঠিক আছে হুসাইন পরে তোর সাথে খেলবো আমি তোর সাথে ম্যাচ শুরু করবো ঠিক আছে ভাই আসো একটা ম্যাচ খেলি আমি কি আমি তো ওয়াশরুম থেকে আসতে থাকো আরে হুসাইন তুই ঢুকছিস কেন এই বেশি বুঝে এই পোলাটা রনি ভাই গিট দাও তো আসো রনি ভাই ঢুকো হুসেন তরে কইছি পরে খেলমু 10:30টার দিকে তুই মেসেজ দিবি তরে নিয়ে লাইভ শুরু করবো ঠিক আছে তুই বলার পরে বারবার আসস তোর সাথে তো আর খেলার সময়ের অভাব নেই রনি ভাই কে আছো ভাইয়া তরে আচ্ছা তুই ডুক রনি ভাই তো যে নাই হারাই গেছে ডুক তাড়াতাড়ি ডুক এ ভাই যে কোড দিছে আবার এই যে এখন ঢুকো রনি ভাই কোড দিছে দেখো এই যে 17-20 যারা লাইভ দেখতেছো সবাই লাইক করে দাও যারা সাবস্ক্রাইব করো নাই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো হুসাইন পরে খেলবো আমি কয়বার বলবো তোর সাথে আমি 10:30টার দিকে যখন লাইভ করবো তখন খেলবো তুই মেসেজ দিবি 10:30টার দিকে বারবার বলতে হয় সবার সাথে ম্যাচ খেলতে হবো না সবার সাথে তো ম্যাচ খেলতে হবো তাই না তোর সাথে তো আর খেলার সময়ের অভাব নাই অনেক আছে সময় আছে
মেসেজ দিবি আমারে 10:30টার দিকে। রনি ভাই আর কতক্ষণ? রনি ভাই তো একেবারে দেখা যায় কেমনে কি রনি ভাই, কেমনে কি? বাউই তো নাই রনি ভাইয়ের, দেখি না কে ঢুকলো এটা। যারা যারা লাইক দাও না লাইক দিয়ে দাও, যারা সাবস্ক্রাইব করো না তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলো, আর যারা ম্যাচ খেলতে চাও কমেন্টে জানাবা। ও ও নাইস, সব যে অ্যাটাকিং, ওর ডিফেন্স সব খালি, আর তো দেখবেন ডিফেন্স সব স্ট্রাইকার খেলতেছে এরকম ফরমেশন, ডিফেন্স সব স্ট্রাইকার খেলবো। আর Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium and I've been hit by it too. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. Messi is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and ভাই not get রনি picked ভাই out. তোমার জন্য কম হইলেও 5 মিনিট বসে আছিলাম, তোমার কোনো খোঁজই নাই, সবাই ঢুইকা এসে খেললা যাইতেছে গা, তোমার জন্য আমি রুম কয়েকবার ডিসমিস করছি। Well, it's fair to presume, I suppose, that Hey, Lionel Minas Messi bhai. will, as almost Assalamu always, alaikum, Jim, brother. be Ki carrying khobor? a huge Kemon burden acho? of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, রনি Peter. ভাই He যে just 10:30টার delivers দিকে আবার without আসবো, লাইভ fail, করবো, time তখন and time খেলবো নি again, তাহলে। and often in a way আমি only এই he যে এই can. ম্যাচ তোমার সাথে খেললেই Absolutely. তো So ভাবছিলাম I বেরোবো, wonder কিন্তু what the তুমি little তো magician আসোই will have নাই। in store for us তো কে today. জানা Well, আসলো, এই যে all I আমার সাথে shall এখন say খেলবে। is expect the unexpected. Nice interception. His positioning was spot on. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, good read. He read that really well and stopped it. Tries to play it through. Cute ball. Now, how can he reach it? না And here's नहीं होता, Messi, and chance! ऐसे तो नहीं होता। Oh, that is কেমনে really কি good বিচ tenacity. কার্ল ভাই, বিচ কার্ল মারমু, দাঁড়াও কি কও, এমন বিচ কালার বানাবো মিয়া, আইডি ম্যানেজার সহ বিচ কালার মিয়া, বিচ Watford কালার with নিয়ে the ভাব corner. দেখো মিয়া They're তোমরা, first. বুঝছো? দাঁড়াও, ভবিষ্যতে এমন বিচ কালার আইডি বানাবো, ম্যানেজার সহ বিচ কালার থাকবো। That's the keeper's ball. মিয়া সবাই মিয়া বিচ And কালার now নিয়ে they ভাব can দেখাও না, string out a defence. আইডিটা বানাইতেছি না, সমস্যা নাই, বানাবো একদিন, Messi. ম্যানেজার সহ বিচ কালার থাকবো আমার। দেখো Approaching the ম্যানেজারের কাছে half-hour বল mark. গেছে, ওর নেই বিচ কালার মেয়েরা গোল দিয়ে দিছে, ম্যানেজার সহ নাইবা ওর মাঠে। Kokchu. আল্লাহ, With Sayak. আমি যে Sayak! কথা বলতে বলতে এদিক দিয়ে যে গোল দিয়ে And he দিছিল। looked every bit the assured keeper there. আজকে That's মিয়া very, very good. সুব্রত You ভাই can't তুমি ask আমার for বিচ much more মারছো, than বিচ that. কোন একটা কাল যে মারলা, বিচ কাল মেসি পাইয়া, They've বড় played লোক it আইডি short. পাইয়া তোমরা। Turns and goes back. Tries a shot! Great effort. Beautifully taken. সবসময় অবশ্যই ভাইয়া, আপনি কোথায় থাকেন? আমি ময়মনসিংহে থাকি। মিরাজ ভাই আমি সবসময় That's জানি a তুমি great effort. থাকো, There was সবসময় very লাইভ little দেখো। backlift to indicate what was coming. এই জন্যই তো মনে রাখছি ভাই তোমারে,
সবাইরই মনে রাখছি। That's a good ball out wide. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And back out it comes. Threads one in. এই তো বিচকাল Messi মেসি, looking to এই run onto মেসি it. আমার বিচকাল মেসি, এই যে Lovely bit বিচকাল, of skill. এই যে Messi will not want to lose out here, not against this Yari. opponent. Played into space out wide. আরে Bayer claims it. Safe hands. Kukchu. And it's Neymar. Now it's Messi. মিয়া বিচকাল And it's মাইরা মিয়া Neymar. গোলটা দিয়ে দিলা। Messi. Good chance here. And a terrific save. রনি ভাই তুমি কোথায় Yeah, থাকো? he was তোমার well বাসা placed কোথায়? to আমার deal বাসা with that. ময়মনসিংহ। রনি ভাইয়ের বাসা কোথায়? There's the whistle for half time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Well, after সবার 45 খাওয়া দাওয়া minutes, it হইছে? is still goalless. মিনহাজ ভাই, A রনি change ভাই, perhaps after half time. সুব্রত ভাই, আর যারা যারা দেখতেছো And that's the start of খাওয়া দাওয়া another হইছে? 45 minutes. রাতে Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And he's worked it through. And he's lost his man here. Oh, shooting chance! বাও ভালো, হ্যাঁ? Goal! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or গেম even খেলতে কেমনে unforgettable. চার্জ যায় আবার? We'll certainly remember that দুমদাম one. চার্জ চলে যায়। Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the Mehdi build-up was bhai, so ki slick obostha? and Koi executed na. with such quality, it made life just that bit too difficult for them. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, it didn't look good for a while, Ball-ই but control that রাখতে was পারে নাই brave সব। defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Mbappe finds himself offside. ঢাকা কোথায় থাকো রনি ভাই? Santos really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. That ball looks a good one. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural Standing on. instinct to defend Acha. when ahead, but it's too early for them to settle into that ওইখান practice থেকে just তো now. গেছিলাম একবার ওইখানে ঘুরতে। Now there's a fine ball, and he shoots! কেমনে কি বাউল নাই কোনো গোল খাই গেলাম। Right back in it! Almost no Goal try time দিল আমারে। remaining. Game still on. It was a great হবে finish. কি He একটা put গোল it away এখন? with great poise, dead-eye হবে accuracy. কি? Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And that has added a shapes to shoot. ভাই কি করলো এটা? মেসি All at his mercy, and somehow he's missed it. Messi has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Corner number 2 then. Van der Vaart with the short one. Adams! He scores! এই ট্রিক্সটা কাজে লাগা বাবা। And they get themselves হ্যাঁ রনি ভাই in পাবজি front. খেলি তো খেলি, কিন্তু এখন কম Adams খেলি ভাই। duly টুর্নামেন্ট reaps his খেলতাম তো reward, 2022 kept his ছেড়ে cool দিছি, whilst 22 the কইছে। defence lost their তখন অনেক bearings. খেলতাম। Such good মানে আমি movement. তো Some তোমার players have 19 that এর পর থেকে natural মোটামুটি ability ভালো to টুর্নামেন্ট be in the right place at the right সিজন time. We've just 8 seen the থেকে perfect example. 8-9 থেকে Watford get আগে themselves into প্রচুর the পাবজি lead. খেলতাম। You have PUBG to খেলতে খেলতে credit চোখ the নষ্ট হয়ে desire গেছে। we've just seen here, Peter. The desire to stick to your task and There's the shot! এই কি গোল Goal! সি And once more we are all square. You score, we score. well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Quite a thriller this one's become. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Neymar. Kukchu. ইন্ডিভিজুয়াল তো দেখা যায় না ভাই মনে হয়। Oh, that is a good ball to has a shot. এটা যদি গোল না হইতো Oh, অনেক that's ছয়টা। incredible.
ইন্ডিভিজুয়াল তো মনে দেখা যায় না এমনি তোমার Well, how's ইন্ডিভিজুয়াল that for a class finish? আমার He's a ইন্ডিভিজুয়াল defender's nightmare. You আচ্ছা try to আচ্ছা send him one way, and he আমারটা just দেখবা slips the other. Watford take what looks to be a decisive lead. And the finish! ভাই কি হইতাছে And he has kept it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? আমার ইন্ডিভিজুয়াল Desperate দেখাইতাছে টেস্ট defending করি ম্যাচটা required টেস্ট here. করি এই ফরমেশনটাকে তোমরা খেলতে পারো এই ফরমেশনটা কিন্তু ভালো আছে ভাই এটা দিয়ে আমি ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন 1 মারছি আমি এই ডিভিশন এই ফরমেশন দিয়ে And time is up. ডিভিশন 1 মারছিলাম আরেকটা Watford ফরমেশন আছে can ওটা দিয়ে finally মারছিলাম smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. দেখাইতেছে A truly emotional roller coaster that. ভালো খেলছে ভাই Rummenigge voted Foul man of by- the match and deserved. আপনি লাইভ আমি আসবো তোমার ইয়েতে রনি ভাই 10টা 10:30টার দিকে সাড়ে 10টার দিকে আসবো তোমার ফরমেশন হইলো এটা ইন্ডিভিজুয়াল তোমার হইলো ওই যে এটা ডিফেন্সিভ করে রাখছি তোমার ডিএমএফ আর কি আর ইনি ডিফেন্সিভ করে রাখছি আর অ্যাটাকিং তোমার সিএফ শুধু বুঝছো আর হইলো যে এটা এএমএফ এনে তোমার ই খেলাইতে হবো এখানে কিন্তু ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার খেলাইতে হবো ঠিক আছে ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার এখানে যে ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার এই বুঝছো আর এটা হইলো রোমান ফ্ল্যাঙ্ক এই যে রোমিং ফ্ল্যাঙ্ক ঠিক আছে রোমিং ফ্ল্যাঙ্ক শিয়াব ভাই আসসালামু আলাইকুম অন বিয়ন হবে ভাই এখন তো চার্জ নাই এই যে দেখো 7% চার্জ আমি 10:30টার দিকে আবার লাইভে আসবো আবার খেলবো ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ভাই সাথে দেখলে আবার আসতেছি যে 10:30টা পরে 2 ঘন্টা পরে খাওয়া দাওয়া করি আর এটা হলো হোল প্লেয়ার ঠিক আছে এএমএফটা হোল প্লেয়ার ঠিক আছে এটা হলো এএমএফ হলো হোল প্লেয়ার আর এটা হলো তোমার এই যে এটা হলো প্রলিফিক উইঙ্গার ঠিক আছে প্রলিফিক উইঙ্গার এটা আর সিএফ তো মাস্ট তোমার মোস্ট বলে দৌড় তোমার মাস্ট বি তোমার ই লাগবো গোল পোস্টার এটা লাগবে আর কি আর এটা তো এন্ড করবেন মনে করলা যে 100-200% এটা এন্ড করবেন লাগবে তোমার আর একটা ডিস্ট্রয়ার বা বিল্ড আপও খেলাইতে পারো দুটোটা আর তো ডিফেন্সিভ ফুলব্যাক লাগবে দুটোটাই ডিফেন্সিভ ফুলব্যাক খেলা দেখতে পারো দেখছোই তো ম্যাচ আজকে ম্যাচগুলো দেখছোই তো কত সুন্দর তোমার উইঙ্গার বের হয় এএমএফ বের হয় তারপরে এএমএফ দেখবা কত সুন্দর করে বের হইতেছে ঢুকতেছে ভিতরে অন বি অন কইরা তারপর তোমার এএমএফ দেখতেছো সুন্দর করে ঢুকতেছে এই নেইমার দেখবা খালি হয়ে গেছে আবার এই পাশে দেখবা মেসি খালি হয়ে গেছে এটা দেখে খেললে মজা পাবা যদি তুমি ড্রিবলিং জানো মোটামুটি একটু ড্রিবলিং করবা নেইটা আবার ভালো লাগলে এই ম্যাচটা এটা দিয়ে খেললে তুমি সেই মজা পাবা 12টার পরে এটা দিয়ে ডিভিশন মারছিলাম ফার্স্টে ভাই একটা ম্যাচ হারি নাই টানা তোমার 11টা না 12টা ম্যাচই জিতছিলাম যখন আমি ছিলাম মানে এক ম্যাচ হারার পরে তারপরে আরো আবার 12টা ম্যাচ মানে 25টা ম্যাচ তোমার মনে করো 25টা ম্যাচের ভিতরে একটা ম্যাচ ড্র করছিলাম আর আরেকটা ম্যাচ হারছিলাম আর 23টা ম্যাচই জিতছিলাম মাঝখানে আর কি 10টা 11টা একটা না জেতার পরে একটা হারছিলাম পরে আবার 5টা জেতার পরে একটা ড্র করছিলাম এটা আমার এখনো মনে আছে এই ফরমেশনে ডিভিশন তো 1-এ আসছিলাম পুশ তো দিলাম কয়দিন আগে এই যে
তোমার এটা করে রাখছি, আর কি খেলবো আর। তোমার ওরকম প্লেয়ার পরে বুঝছো না, সেই সেই প্লেয়ার পরে একদম ভালো আইডি না, নাইলে পুশ দিতাম একদম 2000। রিকোয়েস্ট কে পাঠিয়েছে বললো? মেহেদি ভাইয়ের আইডি নাম কি? হান্টার, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এখন আপাতত যাই, আমি 10:30টার দিকে আসতেছি, সবার সাথে তখন আবার খেলবো। আর কোনো কিছু ইনফরমেশন যদি লাগে বা তোমাদের ভিডিও যদি দরকার পড়ে আমার কমেন্ট কইরা জানাবা। কে ভাই, ক্যাপ্টেন রনি প্লিজ প্লিজ, ক্যাপ্টেন রনি। আচ্ছা, আর তো বড় হতে তো আসে না ভাই, ক্যাপ্টেন রনি তো আসে না। আসছে আসছে। যাও যাও, দিচ্ছি তোমার রিকোয়েস্ট দিচ্ছি ভাই। ঠিক আছে যাই, এখন 10টার দিকে আসতেছি, 10:30টার দিকে আসতেছি। আপাতত এখন বাই, আল্লাহ হাফেজ ভাই, টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।